Bueno, le damos la bienvenida. Mi nombre es David Hernandez Palmar, soy indígena del pueblo Wayuu y para mí es un placer estar en esta conversación por la película Miwene. Es una película cuyas protagonistas y también personas que son del pueblo Waorani están aquí en este momento. Vamos a tener una conversación muy rica, entonces quisiera que se presentaran muy cortico para que la audiencia que nos está viendo en este momento, que vieron la película, puedan saber quiénes son ustedes, Ya, para que se presente un momentito cada uno. ya. Sí, Y buenos días, estimados. Saludo a David o a otra. ¿Cómo se llama? Y sí, a mí también me gusta conocer. Yo también soy nacionalidad Waorani, igual soy indígena y vivía adentro. Después salí como el Keith me llamó. Y a veces entramos adentro y no tenemos comunicación. Y apenas antes de entrar, ahí él me llamó que Anita, tú tienes eso. Yo le di, bueno, me voy a visitar donde mi familia. Y de ahí regresé y ahorita estoy en Quito. Y yo tengo 2 hijos y, y toda mi familia están bien, sí. Yo también me fui a visitar, están contentos, toda la familia. Igual vine a visitar a mi amiga y también aquí estoy emocionada conocer con usted. Y gracias, ven nuestra película. gracias Anita. Ahora me gustaría dar la bienvenida a Obe, que se presente también brevemente antes de hablar con Keith, que también se va a presentar. Te escuchamos, Obe. Bueno, David Palmar, y yo soy Obe porque yo tengo algunos hijos míos, tengo 9 hijos, 3 niñas y 5 varones. Tengo total 9 hijos y de ahí yo tenía que trabajar con un grupo de kids, pero yo animé demostraron películas para ellos y para nuestra cultura y nuestra vestimenta, nuestras tradiciones, historia. Quería mostrar con ellos nuestra vida de nuestra cultura. Y, y también conversar y compartir con ellos, seguir adelante para nuestro futuro. Gracias por nuestra ver películas. Gracias, Ove. Gracias por esa invitación. Y bueno, ahora, Keith, para que te presentes, bienvenido. Gracias, David. Voy a hablar en inglés. My name is Keith Heyward. I am one of the directors on this film, Miwene. Another director, Jenny Berglund, isn't here today, but along with Anita and Obe, we were the primary producers and directors and writers of the film. I'm calling from Providence, Rhode Island in the United States. Yeah, I'm really happy to share this film with everyone here and to, have kind of some important discussions about the process of making this film and what it means to me and to the others who worked on this film. Yeah, and Ciara is the one who introduced Jenny and I to Anita and Obe in the community in Quiriono in 2011. Right now, she's behind the camera with Anita and Obe, so I just wanted to introduce her as well. She'll be translating what we're saying in English to Anita and Obe, and she's also just been a pivotal person in making this film as well, and doing a lot of the behind the scenes coordinating and facilitating. So I just wanted to thank her as well. Gracias, Keith. De hecho, sí, yo iba a hacer la misma invitación. Por favor, Ciara, para que te pongas
delante de la cámara, al lado de las compañeras y te presentes, por favor. Ya, me voy a tener que esconder entre la pecera y mis amigas, a ser bien flaca. Hola, mucho gusto. Mi nombre es Ciara y no sé si presento en inglés para que no tiene que traducir. Entonces, my name is Ciara Worth. I've been working and I've known Anita and Obe since 2009. In 2008, actually, the first time I met Obe was I was plucking the feathers off the toucan when I went and visited a community doing a festival, and then I lived with them on and off since 2010. It's been amazing seeing them grow up. Well, Obe's older than me, so watching her children grow up and watching Anita turn from a girl into a young woman and having her own children. And it's been a real privilege to participate and help with the documentary. And I'm really excited about the kind of new directions and things that these two amazing women are involved in, and other people as well in the documentary. So thank you for watching this film. Gracias, Ciara. Bueno, como todo tiene un inicio, todo tiene un comienzo, a mí me gustaría preguntarle en todo caso a Obe si quería recordar cómo fue que surgió la película, cómo comenzó la película. O sea, comenzó con una conversación, apareció Ciara, le dijo, mira, estos son mis amigos. ¿Cómo fue eso? Cuéntame muy brevemente cómo inició toda esta idea de la película. Primera vez cuando desconocía el Keith y vino un voluntario, era profesor de documental. Yo como estaba estudiando colegio de Kewarino, unidad no etogoro de Kewarino, y pasé estudiando, pero yo encontré a él, pero era un profesor de documental, y de ahí quedamos como amigos. De ahí yo estaba siguiendo estudiando. De ahí este tiempo encontré a él. De ahí Jenny y Keith vino primera vez. De ahí encontré, bueno, primero llegaron Ciara y Cristina. Ellos eran mi mejor amiga. Y de ahí conocíamos el 2011 conocíamos a ellos, y hasta ahora estamos felices compartiendo con ellos. Y ahora estoy bien y trabajando con ellos. También a veces pasamos en la casa cantando nuestro idioma, canciones, y conversando con mi familia y otra familia también. Y varios estudiantes, ellos animaron de trabajar con grupos de documentales. Estudiantes bien preocupados, están en la casa estudiando colegio, y cuando mismo van a regresar Keith y nueva compañera desconocida, pues venir a estudiar, mostrar películas. Pero ese tema era muy buenas películas queremos mostrar. Y también necesito que ayuda, que conocer a mis familias y lo que viven en comunidades, estudiantes de niños, y igual trabajo bastante con grupos de animales, y vean bien animales, pero no tenemos comunicación con ustedes. Muchas gracias. No sé si Anita, quisieras de pronto también brevemente decirnos qué recuerdas del inicio, cómo comenzó este proceso. Bueno, desde inicio, cuando ingresó primero, igual somos compañeras del mismo colegio, y de ahí empezamos a estudiar, pero yo nunca pensaba, pues pensé así salir en esta película, y después dedicamos y conocimos a la Ciara y una amiga se llama Cristina. La Ciara llegó primero como profesora voluntaria, y ella y las comunidades invitan a la Ciara, y ellos le gustaban que lo enseñan a los niños, todo eso. De ahí empezamos a poco, seguíamos. Y pues también me gustaba desde inicio, cuando vino de 2011, Keith y la Jenny. Ellos también fueron profesores de cómo hay que manejar la cámara, y también de los animales, todo eso también incluido. Estaba la Ciara, ella enseñaba, y nuestro idioma, inglés, español, así ellos traducían.
De ahí pues, seguíamos estudiando. Ya cuando graduamos, ahí a mí dedicaba a hacer la película, todo. Yo era emocionada de seguir así con ellos. Y después organizamos a todas las comunidades, igual pues hacimos poco, no era así de una, eran cada año películas, seguíamos así corto y corto. Y era muy largo para sacar todo eso. Y después ya me gustaba y seguía con ellos. Hasta ahora todavía sí me gusta seguir trabajando eso. Enseñar a los jóvenes ahorita que están adentro y todavía los jóvenes, pero sí me gusta enseñar a nuestra cultura, eso todo. No queremos perder nuestra historia que fueron los abuelos, todo eso. Y ya es. Gracias, gracias. Keith, could you tell us how the process of this film began? The mic. Keith, the mic, your mic. The micrófono. Ahí. Can you hear me now? Sorry. Yeah, from my end, I'll speak on behalf of myself and Jenny, who are, we're from America. We met when we studied abroad in Ecuador in the Yasuni region, which is traditionally Waorani territory. And in 2010, we wanted to start some type of documentary project, mostly about the biodiversity in Yasuni, and the Waorani are really responsible for protecting that land, for keeping oil companies out. It's the reason why Yasuni is considered one of the most biodiverse places on earth. So that was our interest to learn more about the Waorani. And when we, Jenny got in contact with Ciara, and we were learning about her project, or not Ciara's project, but the project she was facilitating in the community, and we were really drawn towards it because it wasn't the typical, white savior type of project. It was centered and controlled by the Waorani in that community. It centered the actions that the Waorani were doing to maintain their autonomy, their agency, and Ciara's project was focused mostly around science and how Waorani have been neglected in the science world as far as all their discoveries and understanding of the natural world. And so we kind of wanted to be a part of a project kind of modeled that, where we weren't forcing our idea of what this story would be. We were open to what the people in Quiriono wanted to talk about and wanted to be a part of. And so having the opportunity to go in 2011 to hold some workshops about documentary making primarily to help this bigger educational project that the Waorani were doing in the community. The idea was to help get cameras donated, teach some training on best ways of recording audio and video so that they could document all this important stuff that they wanted to in their community. And then from that initial trip, through meetings, through these workshops with the students and meeting with the community as a whole, the original idea of what we wanted the film to be about kind of, came to surface. And then the more and more we got to know everyone there, and the more and more they, opened up to us and invited us back, the more we realized that like a short documentary wasn't really enough, that it required on our behalf as outsiders kind of to invest year after year, time after, more and more time to
telling the story in the most ethical way as we could as outsiders, I think. So, Keith, could you tell us if there is any other film you've seen in the past about the Waorani, and how different is this one from the others you've seen so far? Yeah, I've seen a lot, and they vary greatly. I think really there's very or no films about the Waorani that I think reach a greater audience, that really give too much control to the Waorani themselves. And this goes with, you know, a lot of just indigenous films in general. And so simply because of that, there really are no, I think, great, perfect films to take from, because they all lack a certain amount of agency from the people whose stories are being told. You know, the things that kind of come to mind are, you know, the BBC has a reality show once called like Wife Swap, where they sent housewives from England to a Waorani community. You know, and there's not much more to say about it. That's the caliber, I think, from outsiders making films about indigenous people. That and then there's ethnographic films that talk purely about the past. You know, they reflect on how people like Anita's mom, Weba, you know, what her life was like, and as if that is the way it still is. And they exclude a big, important part about indigenous cultures today, which is, you know, their contemporary societies that are complicated and diverse and have multiple perspectives, multiple communities with different perspectives, different objectives to what, you know, they want their society to be like, which is like how all societies are. And that's never reflected in any film that I've seen really about the Waorani. And so that was our hope for this film. Just a small anecdote. Our first trip there with Jenny and I, we were talking to Moy and Amenga, who was one of the leaders in Quiriono at the time when we started, and we, you know, we asked if it was okay if we filmed a certain thing, and what appeared to be all seriousnessly, he said, "Okay, great. I'll go tell everyone to take off their clothes, and we can come back and we can start filming." And I didn't know he was joking. I was like, no, like that's not what this is about. And then he started laughing. And I think that showed to us their wantingness to tell a story that wasn't like they'd been represented in the past. They wanted to tell a real story about what it's like for them you know, today in their communities. Gracias, Keith. Ahora, tanto las hermanas Waorani como Keith, ¿no? El equipo de Keith ha mencionado de que la película tiene un proceso, digamos, colaborativo. Pero estamos hablando del proceso, pero me gustaría preguntarle a las hermanas Waorani, cuando ellos llegaron la primera vez, ¿ustedes se preocuparon o qué preocupaciones tiene la comunidad? ¿Qué creían ustedes que eran esas preocupaciones que ustedes tenían? ¿Qué preocupaciones tenían ustedes cuando dijeron, ay, Dios mío, llegó esta gente y tienen la idea de hacer una película? ¿Qué preocupaciones tuvieron ustedes? Ya, bueno, en este caso, sí, porque ellos no les gustaba petrolero, ni minera, porque maridero, todo eso. Y ellos siempre dedicaban, o sea, antes trabajaban en otro proyecto de turismo,
y después de la comunidad. Y ahí como después de 40 años entró una empresa, compañía, y a la gente le pagó todo eso, de ahí destruyó todo y después de unos años ya no podían tener ni económico para ayudar a que estudien los hijos, todo eso, o sea, como que estaba destruido la vida de la gente que vivían adentro. Por eso, ya ellos no, estaban tristes, para recuperar nuevamente era muy difícil para ellos. Y después ellos intentaban recuperar otra vez y menos pensado ya ellos un poquito así. Y igual ellos siempre eran alegres de seguir a ellos porque ellos ya tiempo, cuando estaban las civilizaciones, ellos ya civilizaron y como vive gente de afuera, todo eso, que venían de otro país, ellos tenían emocionada a recibir, igual estaban preocupados por las enfermedades y cómo hay que vivir a los mayores y no tenía económico para salir, o sea, llevar en hospitales, todo eso era complicado para nosotros. Y por eso ellos igual ellos les gustaban que apoyan a nosotros, nuestra comunidad, para que salgan adelante y cuidar a los abuelos. Si algún día los abuelos mueren, entonces nosotros nos vamos a poder defender. Por eso ellos estaban preocupados de eso, de esos temas, y ya hasta ahora todavía defiende. Y nosotros también queremos seguir para el futuro, no perder, igual no queremos que explota nuestro territorio. Eso. Gracias. Ahora, yo quería preguntarles, cuando ustedes conversaron con Keith y con Jenny, ¿verdad? Yeah. Todas estas preocupaciones, cuando dijeron, vamos a hacer una película, sus preocupaciones como pueblo Waorani, Yeah. ¿cómo las abordó Keith y Jenny? ¿Cómo vieron que recibieron eso? ¿Cómo abordó la preocupación Keith y Jenny? Ya, ellos vinieron a la comunidad y nosotros como estuvimos estudiantes de ellos y seguíamos mejor y seguimos así proceso, fuimos y hicimos plan como un mes, fuimos así por Yasuní, pasamos ahí, visitamos en todas las comunidades, todo eso. Sí, igual como gente de la cueva le gustaban todo eso. Después de eso, ellos querían que apoyan un poquito, que es así medicina, medicamentos para que no haya problema, todo eso. Necesitaban apoyo de la educación, eso. Y vuelta aquí, como ellos eran amigos de ellos, ya conocíamos poco a poco, después ya empezaban a hacer, o sea, como sentíamos nuestra familia, y ellos cuando se iban, nosotros preocupamos a ellos cuándo van a venir, todo eso. Y de ahí empezamos a seguir haciendo, cada año que viajaban ellos a la comunidad, seguían haciendo poco a poco. Después, o sea, nunca pensamos que van a salir en esa película. Después, al final, después de 10 años, pero solo nosotros más vimos. O sea, el Kid mostraba la película que salía, así reímos, todo eso. Y a lo último logramos eso, pero así mostramos a la gente que vive en la comunidad. Ellos eran felices, así veían la película. Y de ahí, hasta los padres de familia, ellos dedicaban para que los jóvenes que sean como ellos, ahí ya ellos empezaron a trabajar con nosotros, con los estudiantes, igual colaboraron los padres de familia, todo eso. Y ya Bueno, ahí ya empezamos a trabajar con ellos, toditos juntos. qué Después bueno. ya Ahora, salimos. vos mencionaste que esta película tiene 10 años, ¿no? De colaboración. Sí. Cuando se hizo la primera idea, la película de ahorita,
Yeah. ¿Es una película que está como al principio o fue cambiando a lo largo de los 10 años? ¿Metieron otras Sí, fue personas? ¿Cambió cambiando la cada historia? año. Sí, Mm. cada año porque parte y parte no era muy así de directo, normal. Y ahí seguíamos. Después finalizó eso. Y ya nosotros también, ese mismo, éramos jóvenes en ese tiempo. Ahorita ya estamos un poquito, y igual queremos enseñar a nuestra familia, todo eso. Y es. Gracias. Ahora yo quiero preguntarle a Keith, Keith, in terms of the crafting of the story arc, editing, final sign off of what was the process of it? Can you tell us a bit about your mic? Sorry. For us, Jenny and I in particular, as like, white people from America, outsiders to this story, the process was something that was really important, that we, were continuously worried about and, talking about and trying to figure out how to do it better, because there's not a lot of good models for how collaborations should be done in this kind of storytelling. So it was a long process, and it's part of why we decided to, not start editing till later, because we wanted to make sure we were understanding things as much as possible. So the stuff that we were doing behind the scenes wasn't overstepping. But basically, the original story, like we said before, came about as a group in 2011, in these first meetings and discussions, and the idea that we were committed to and told everyone that, this was their film, that they had a right to tell it and represent themselves the way they wanted, that we wanted to be facilitators on that. It wasn't our right to own the film or to share the film without their permission and consent. And so we wanted to be as transparent as possible in terms of teaching the process of documentary while we're making it, so everyone feels comfortable to participate the way they want to. But that is extremely hard. That was a really hard process to actually commit to. I think originally we wanted to do all the editing within the community, but that's very difficult. Quiriono doesn't have, at the time, didn't have any electricity or internet or anything like that. And now they do sporadically. But so we kind of held off editing also until we could translate as much as possible from Waorani, the Waorani language, into Spanish and English, so that if we are going to be doing editing and organizing the footage, we had a good translation of all the footage. So this is 10 years of footage in Waorani that we had a kind of a really intense process of translating to English so that we could edit it appropriately. And by I think 2017, so 6 years in, we started to roughly put together the mini stories, a really long, rough draft of all the scenes. And we went back in 2017 with the focus to work for about a month with Anita and Obe and Marco, another producer on the film, and other people in the community, showing the scenes that we had edited and talking about, what things they liked and didn't like.
And then at that time, we also started writing a narration, kind of filling in some of the gaps. And really, it was the narration was a way for them to have that creative control and saying what they want to, even though we are editing it outside of the community. And then the final plan in March 2020, we are supposed to come back for an even longer period of time. And the hope was to do the final editing in the community. That was planned, but of course it got canceled because of the pandemic, which was pretty sad. So I personally ended up doing the editing, at home while we were all on lockdown for the pandemic, to get it closer. I think I got it to about a 3-hour rough cut, so still very rough. And once it was safe to go back to Quiriono, I came for a few weeks, working specifically with Anita and Obe and Marco Wignati to finish that narration and to show the film to really everyone who was in the film. We showed the film to privately and in groups to talk individually with people about, are there scenes that are maybe too sensitive or personal to share with a outside audience? And there were scenes that people, said, that's not something we want to share. And so kind of working out which scenes we should cut. And then also, which was really fun, was just seeing what scenes really resonated with Anita and Obe and other people in the community, especially the elders. When we showed it to Obe's father-in-law, Ninikawa, he's in the film, he's in the wheelchair from polio. I remember showing the film to him, this 3-hour-long rough cut, and he was completely silent, which is a surprise for Ninikawa. And he, at moments, he was tearing up. He was really invested in that story. And so that was kind of a really proud moment that that the process was working, that it was resonating with people in the community. And an important aspect of that too was not until we showed the film to the people in the film, this rough cut, after we discussed it with them, then we asked for, like official releases so that it, for being in the film, so that we could show it at film festivals and such. But that it's a small gesture, I think, as an outside filmmaker, but I thought it was an important step, an intentional step to say to the people in the community that, like, you don't have to sign any contracts. Like, we're taking the risk at the end, 10 years down the road, when we finish this film, if you don't like it, we are responsible to you to make those changes so that it does connect with you. Otherwise, we don't have the right to take it and tell the story in some other way. So that process, part of the process, I thought was an interesting, important thing that maybe people in this industry should incorporate, ways to give up their power in storytelling to the people whose stories are being represented. So we don't actually have the opportunity to tell their story without their permission, without their benefit. Thanks, Kate. So thanks for sharing those layers of intimacy, challenges, and also good times. So I think you just shared a memorable moment, when you're just screening the footage, and and this person was turned up because of the emotions that was brought by the footage. So me gustaría preguntarle a Obe o Anita, ¿no? En la película hay muchas canciones y hay mucha música.
¿Ustedes le pidieron a Keith y a Jenny que pusieran eso allí o salió? ¿Cómo fue eso? Porque me gusta mucho que hay mucha música, muchas canciones y además ustedes comparten qué significan las canciones. ¿Cómo fue eso? ¿Vomito? En mi parte igual queremos cantar canciones de guerra o canciones de un animal corto. De un ejemplo, ¿Puedes dar un ejemplo? ¿qué tema? Claro que sí. Ya, entonces nosotros de nuestro idioma vamos a cantar y luego vamos a hablar. Mengo menda waringe, no mengo menda waringe, no mengo menda waringe, no que mengo rinque, o que mengo rinque, o poninque de bagacay, de bagacay. Y nuestra cultura que estamos cantando por parte del guerra y mis familias así como tío, hermanos o otros abuelos. Y de ahí se fueron defendiendo nuestro territorio y defendiendo con gente colonos, gente quichuas. Igual mi parte mi familia de mi padre era Tagueri y familia de mi mamá era Waorani. Y como estamos como cruzada, y luego ellos peleando con territorio hasta aquí es el límite de nuestro terreno, de territorio rural. Ellos madereros entraron a sacar madera y mi familia a los tiempos mayores había atacado ese territorio, no es de ellos, ese es nuestra bosque y nuestra árboles grandes. Y de ahí peleando mataban y ellos, gente colonos, disparaban a mi familia y ellos salieron y defendiendo sus territorios, murieron bastante y nunca más regresaron. De ese tema. Ese tema estaba cantando. Me preguntaba en el documental por qué había tantos cantos. ¿Y por qué había en los documentales bastantes canciones? Sí, sí. Es importante. ¿Puedes contar? Él quería preguntar también si es que ustedes pidieron que cantan o ellas mismas, porque Nani empezaron a cantar solitas. Sí, porque ellos cada vez que vienen así desconocidos y ellos como reciben bienvenido, así, ellos siempre cantan para recibir a la gente que vienen de otros países, así de otros lugares, todo es igual entre nosotros y ellos siempre cantan, divierten así, a veces cuando se van en la guerra, o sea, para ellos es así, siempre, o sea, ellos no dejan, en todos eventos que haya, ellos siempre cuando encuentran cualquier, que sean amigos y así saludan, o sea, como saludar, así es para ellos. Qué Sí, nuestra bueno. cultura. Son un pueblo lleno de canciones y de música. Y bueno, un poco como hemos estado hablando del proceso colaborativo, un documental que tiene 10 años de convivencia. Es por eso de que estar en Pueblo Guarani es estar rodeado de canciones y de música. Entonces, es muy natural que esté entonces dentro de la película. ¿Cierto? Ahora, Sí. yo tengo otra pregunta un poco, pero primero voy a dar un contexto, ¿no? Yeah. Las películas no indígenas, las occidentales, en todo caso las películas occidentales sobre la vida silvestre, generalmente se enfocan en la historia de la vida de los animales y del entorno, o sea, del ambiente, pero pocas veces exploran la conexión entre los humanos y la naturaleza.
Históricamente, los pueblos indígenas como el pueblo Waorani son los que más han hecho para proteger la biodiversidad y la tierra. Que las películas occidentales les gustan mucho destacar, ¿no? Lo bonito, lo verde, los animales. Pero las historias de los pueblos indígenas, su contribución a nuestro mundo natural, a menudo se dejan de lado, se reescriben o se borran por completo. Entonces yo quería preguntarle a Keith, ¿no? What advice or request would you have for filmmakers wanting to work with indigenous storytellers to ensure the process is equitable and genuinely collaborative? Yeah, from an outsider's perspective, you know, I think ultimately what it comes down to in making ethical films with communities outside your own and making that film not extractive, or as at least extractive as possible, really comes down to money and resources and trust. And that is us as outsider filmmakers wanting to either tell a story about an indigenous culture or with an indigenous culture, or about the lands and animals that they have been responsible for maintaining for centuries. It is on us to put, you know, the money where it needs to, find ways of paying those people for the stories, access to their lands, for their labor, for their knowledge, for their experience, in ways that value them more than, you know, the white cinematographer from the US or from England, more than the editors and producers, you know, thousands of miles away. It's putting value into the people who are really responsible for why those animals are still alive to be filmed, and why, you know, the rest of the world wants to learn about them in these movies. So I think it, you know, it starts with however little budget there is, or big a budget. For our film, we had absolutely no budget. It was, you know, we fundraised maybe $10,000 in the beginning, and then it was just Jenny and I, you know, self-funding it. But even with that little bit of budget, it's important for us to designate a significant portion of that and prioritize paying indigenous people, people from marginalized communities, local people, for as many possible roles and reasons as possible. And if money is not an option, finding resources, whether it be spending extra time in these communities, in these areas, to train people, to bring them on in capacities where they can then eventually take over your role. You know, my hope would be that the next film here, I don't do any of it. You know, I just help support it, because that would be a much better film. And then the last thing is giving up trust to those people who know the area, who have protected the land, trusting that they will make better decisions than we will as outsiders. You know, it's really about giving agency to those people and real trust that, you know, I don't know better. I don't know what's going to make a better story. They do, because it's their story. Yeah, and there's, for each situation, for each area of the world that you work in, how you do that will be differently. But really, I think it starts with a commitment to do that, to be humble enough to think that, you know, I am not the right person to tell this story. I may have the means to, so I'm going to tell the story. I'm going to help tell the story, but it's not my right to tell that story. It's really a privilege. So it's important to treat it that way.
Gracias, Keith. Yo creo que nos ubiques en una reflexión muy profunda y válida, sobre todo muy humilde de tu parte. Y yo quisiera aprovechar esta conversación para decir lo siguiente, que desde eso que tú estás esperando, que esa esperanza que tienes, ¿no? De que más indígenas sigan contando sus propias historias, creo que una de las lecciones que hemos aprendido en este proceso, en esta misma película, es que con cada canción que está allí, nos recuerda de que la naturaleza y los seres humanos no están aparte, están juntos, son uno solo. Y yo creo que cuando una persona que hace cine, un cineasta, tiene esa claridad, va a contar la historia de manera distinta y no de pronto apartando a los animales y a las personas y el ecosistema, sino de que yo creo que los grandes problemas ecológicos en el mundo vienen porque empezamos a separar las cosas y no es así. Y esa es la gran lección que yo siento de la película y también de las canciones que escuché yo allí, ¿no? A lo mejor no lo dicen de modo explícito, pero implícitamente creo que es una de las reflexiones que a mí me ha dejado. Y por eso yo quería como ya, vamos a entrar ya como la parte final, ¿no? Vamos a hablar del futuro, pero antes de hablar del futuro, qué pasos vienen, qué cosas vienen para el pueblo Waorani y sus colaboraciones. Me gustaría preguntarle o a Obe o a Anita, ¿no? O lo siguiente. ¿Qué beneficios les ha traído participar en este proyecto? A ustedes como persona y para la comunidad. O sea, ¿qué bien hizo este proyecto? ¿Qué cosas buenas les trajo trabajar en este proyecto? ¿Y qué cosas buenas trajo para la comunidad? Bueno, en ese caso, tanto comunidades y también nosotros, estudiantes y Keith, Jenny y Ciara, ellos colaboraban también, es que no tenían fondo y ellos más ayudaban así, educación, salud. Ellos ayudaban a poner, apoyaron computadoras, las cámaras y más eran de la educación. Y también los padres eran emocionados para que los jóvenes salgan más adelante. Ellos también apoyaban y ahí seguían, como ellos sabían historia, todo esto. Y nosotros también, ellos, nuestros padres enseñaban historia y nosotros también seguíamos escuchando la historia que contaron nuestros padres. Y más nuestra historia, voy a contar un cuento de cacique y ellos, porque como cada día ellos trabajan así, no cuando ya tienen su nido, pero los hombres solo cantan y los madres, ellos siempre tejen para poner sus nidos y ahí crían, porque ellas son, las mujeres son trabajadoras, así. También los hombres colaboran a la esposa, sí, todo eso. Incluyen toda familia. Y siempre eran, y también más importante es Tucán, porque cuando desde pequeño, cuando los niños, niña o niño que sea, cuando nace recién, como ya un mes de nacido, algo así, ellos le cazan lengua de tucán y le pone, y le consiguen miel de abeja en la lengua, los abuelas que ellos, para que no se olvidan sus canciones, historia, ellos le ponen la lengua con el miel de abeja y le pasa a otra al niño, para que el niño cuando sea grande, él no va a tener miedo, que haya eventos, que vienen bienvenidas a los familiares, que vienen de otros lugares
él va a cantar sin miedo, o sea, no va a tener vergüenza de hablar, todo eso. O sea, ellos tenían así nuestra cultura, la historia de eso. Qué bonito. Muy bonito eso. Yo quería hacerle ya una pregunta antes de irme otra vez con Keith, ¿no? Nosotros vimos la película que ustedes tenían cámaras, o sea, ustedes recibieron formación allí de documental. Ese material que ustedes grabaron, ¿ustedes lo van a editar? ¿Van a hacer alguna película? ¿Qué viene para ustedes? O sea, ¿qué van a hacer en el futuro? ¿Qué va a pasar con ese material que ustedes grabaron? Eso nosotros queremos tener para el futuro, o sea, para que mostrar a los niños. Igual queremos, o sea, mi pensamiento es, quiero comparar en otros Estudiantes. en otros, como así como ustedes que tienen cada nacionalidades, compartir con ustedes, invitamos así, conversar también con los estudiantes, todo eso, y en otros documentales. Y yo igual he visto muchos que ellos directo entran en las comunidades, ellos hacen así pequeñas grabaciones y ellos, o sea, nunca le regalan cualquier cosa, solo así sin permiso entran y hacen grabaciones, lo que quieran, ellos salen, pero lo que viven en las comunidades, ellos nunca saben qué van a hacer para otros futuros, o sea, qué están haciendo ellos, porque ellos solo dicen cuando entran adentro, dice que muestra su cultura y ellos como ya saben, le pintan, le pongan vestimenta de ellos, todo. Ellos le muestran así, pero nunca regalado así económico, que sea un poco. Por eso teníamos dudas nosotros, comparando con otros documentales, y ahí yo pensando bien de eso le dije, ¿por qué no podemos? O sea, nosotras ahorita que estamos enfrente, queremos ayudar entre nosotras en las comunidades, los abuelos que viven todavía, porque ellos no saben qué estamos haciendo, qué están haciendo en otros países, o sea, que gente de la ciudad, eso. Yo creo que esto es un bonito mensaje sobre el archivo, ¿no? No sé, Obe, si quieres decir algo, si no, sigo yo acá. ¿Sí? Sí, en parte de nuestros documentales igual queremos mostrar y ayudar a mi familia. No es solo mi familia, yo quiero ayudar a mis pueblos indígenas Waorani, quiero compartir con ellos, igual por paso de nuestra idea que estamos trabajando, igual queremos enseñar a los niños y adulto mayor, porque algunos creo que hablan español, algunos no hablan, solo propia lengua de guauterero hablan, porque no entiende. Por eso nosotros tenemos que compartir con ellos, adulto mayor y ancianas, como el tierra es nuestra madre, el río igual es de vida, para que nosotros siempre consumimos. Por eso yo siempre tenía que amar a mi familia en todas comunidades, porque para no dejar atrás a mi familia adulto mayor, yo necesito ayudar y colaborar de mi familia. Solo eso nomás, gracias. Qué hermoso, la verdad, bueno, allí tanto Obe como Anita nos acaban de compartir, ¿no? De cuál es el uso del archivo, del material que ellas grabaron, ¿no? Son con material de archivos para generaciones venideras, pero también quisieran intercambiarlo con otros pueblos en el mundo y eso me parece hermoso. También lo decían con la misma película, entonces siento que hay una claridad de parte de las compañeras con respecto a cuál es el futuro de esta película, a dónde va. Entonces creo que allí sería como los diálogos que pueden iniciar, ¿no? Con esta peli. Ahora, para aquí, me gustaría hacerle una pregunta. And what are your personal hopes for this journey? What can the natural world storytelling industry learn from this and the Waorani people? I think so. For my, personal hopes for
this film, especially in the future, is, you know, I really hope it resonates with the Waorani community when they watch it, not just the families that participated, but to, you know, all the communities. I hope they have access to see this film and to share this film within their community. And I hope they see themselves and their stories, the diversity of those stories reflected in some way in this film through the stories of Anita and Obe. In October, I was able to finally show the final film at a festival in Ecuador, but also in several different Waorani communities. And I brought my mom along for the first time. She's, you know, in her 70s. And it was a really incredible experience. I was really, you know, proud of my mom for coming along. And it was a really wonderful experience to share this project that I've been working on for so many years that really is about families and intergenerational knowledge, and to sort of share that with my mom was really a great experience, and to share it with Anita and Obe and their community finally as a group was wonderful, and to hear the discussions that come from it. And so I'm really looking forward to showing it and helping them organize showing it on projectors and bringing screens in the community to show it in as many communities as possible, and then really giving as much access for them to, you know, to do what they want with the film within their community. So that's what I'm personally looking forward to. In terms of what I think the natural world storytelling community, what I hope that they could learn from this film is really hard to narrow it down, because I think there's a lot that the industry needs to change. And it comes less from this story on its surface, and more from, you know, our experience making the film and trying to share the film in the least extractive, exploitative way. And it's really been an eye-opening experience for me, I think, in really how much more work this industry needs to do to not be an extractive industry. You know, I think especially in the Amazon, we talk about all these extractive industries like oil companies and mining and logging, and we don't acknowledge the fact that the legacy of natural world storytelling is really rooted in a colonial past, and it is very extractive, because the communities that, you know, protect these lands, that are telling their stories, they don't benefit nearly as much or at all often from these stories, like the communities in the US and in Bristol, and the way they benefit from it. And that's how the system is set up. Documentary making comes out of that colonial mindset. And it's really hard, but a lot needs to be done to break out of that if we really want to think that the storytelling that we are doing as outsiders to these stories are making a difference that we say it is. And for my role on this film and making it, it certainly hasn't been perfect. You know, it's been a real learning experience. You know, when I started this in 2011, I was just learning. I was, you know, learning how to make films as well. And I had really good intentions, but year after year, you realize how
intentions aren't really enough, that you need to actively think of ways to break down that system and to change it. And so I hope in the future, my role in making it, I hope I can learn from that process. And I hope this film fosters discussions in the greater documentary making industry about the less positive aspects of that legacy that has kind of perpetuated, colonial mindset. One thing that I think, like at film festivals, at Wildscreen, and what I've been running into, and when they request for films to show in film festivals, there's a lot of talk about, we want to share Indigenous stories and we want to amplify Indigenous voices, is like the message we hear over and over again. But a lot of times those words are kind of empty because there's not enough support going back to actually making that process benefit the storytellers themselves. And it's important for, speaking as an outsider, is that, Indigenous stories about marginalized communities, cultural experiences that we as outsiders experience, they aren't objects. They aren't things that we can collect and distribute. They're not our short stories to share. They're important stories to tell. But as like a white man from the US, I don't have a right to tell that story, like to tell another person's story. It's a privilege. And with that privilege comes responsibility. So it's a really important, what I hope that, for outsider filmmakers making stories in Indigenous lands or about Indigenous people, I think it's imperative that you do as much effort as you can to make it as least extractive as possible. Because if you're sending a film to a festival to show to the rest of the world, and you're not doing as much as you can to have those people who represent that story involved in the conversation, able to control that conversation and that narrative, then in the end, you're extracting that story, you're exploiting that story. And it's been a real, I get almost emotional because it's been like a 10-year process making this film. And the final stage is to premiere this film and have it celebrated and have as many people from the Waorani community involved in that. And I find it's been really hard to do that. It wasn't a great, to speak honestly, it wasn't a great experience, the original Wildscreen festival. But that's not necessarily to call out Wildscreen in particular, because it's really so many festivals lack the actual support that is needed to amplify Indigenous voices. Whereas we've shown the film at Indigenous focus festivals, one in Quito, I think maybe you were there, David, and also Indie Fest in Barcelona. And the experience there is vastly different because I think the people behind it, making it, are in touch with what's really needed to support Indigenous storytelling. And so I recommend for filmmakers like myself, to get involved in those kind of movements as well, and those kind of festivals and those kinds of storytelling, to get a better idea of what's possible. Thanks, Keith. Wow. That's a good reflection, actually. Reminds me
I mean, the power of storytelling, you know, and it can, you know, get you through all these memories and all these, you know, things that we should bear in mind, especially when it comes to terms for us to be honest with ourselves, you know, in terms of the rights, in terms, you know, who's telling the story, what is collaboration, what is it about, what that means, you know. And so I would love to go back to my Waorani relatives, a las hermanas Waorani. Y hay una parte muy bonita de la película que dice, al principio, dice, crecemos a partir de las historias que nos cuentan. Eso es un pensamiento Waorani, ¿verdad? Si esta película es una historia Waorani que nos están contando a quienes no somos Waorani, mi pregunta sería la siguiente, Obe y Anita. ¿Cómo esperas que crezcamos al ver esta película? ¿Qué quieres que crezca dentro de nosotros, de nosotras, al ver esta película? Nuestra cultura, igual no queremos perder nuestra cultura y también defender nuestro territorio para no perder nuestra tierra. Y también igual la cultura de nosotros, igual no queremos perder, igual canciones y mitos, cuentos, poemas y nombres de historia del animales. Y estamos estudiando como práctica a los niños, estamos enseñando como cuando fuimos en Última Esperanza en el tumba, mis familia podría seguir con nuestro paso para que defendiendo nuestro territorio, para que cuida bastante bosques y no queremos saber del matadero y nada. Solo queremos tener así bosque privado. Eso queremos vivir libremente para no tener enfermedad. Anita. Bueno, también mi idea igual es vivir así tranquilo. A mí me gusta estar allá. Si estoy yo en la selva, me gusta el ruido de los aves, de los animales, igual la historia. O sea, siempre me gusta a mí toda parte. Y igual no quiero que pierdan, como yo tengo hijos, igual los otros, mi familia, que viven en otras comunidades, todo eso. Quiero que no pierdan nuestra cultura, la historia, porque ahorita los jóvenes ya están haciendo como gente de la ciudad. Ellos ya no quieren ser vestimento, todo eso. Ellos estudian, terminan y ya olvidan, o sea, todavía ya quieren ser como gente de afuera, sí, todos los jóvenes ahorita no son como antes. Por eso nosotros estamos pensando para ayudar para que ellos no tengan como, ya no olvidan su cultura, todo eso, de eso. Para que dedican a estudiar, para que tengan su profesión, ayudar a su familia. Más importantes son los que viven adentro, porque a veces ellos no tienen trabajo, no tienen económico cómo salir en la ciudad. Lo que conocen la ciudad, lo que viene de, a veces cojan así proyectos o así desconocidos de otros lugares. Ellos le dan lo que viven, gente de adentro, pero ellos solo dinero que viene, ellos como ya conocen, solo en la ciudad le gastan así dinero y nunca llegan en la comunidad. Y los que viven en la comunidad, ellos no saben nada, qué están haciendo los líderes. Eso. Gracias. ¿Y qué mensaje nos das a las personas que no somos Waorani con la película? ¿Qué quisieras que cambiara en nuestras vidas? ¿Qué mensaje nos quieres dar? ¿Qué consejo nos das con tu película? Yo pienso por mi película, agradezco, o sea, igual que sean de otros lugares, que sea indígena, que sea de otros países. Me gusta que me apoyan económico, que sea para ayudar a nuestras comunidades también,
compartir con ustedes, todo eso, educación, para que los niños aprendan a estudiar y después que tengan su profesión, todo eso. O sea, en mi mente siempre yo estoy pensando cada día cómo voy a ayudar a mi familia que vive en otras comunidades, comparar en otros colegios que estudian también tienen, dentro igual tenemos en otras instituciones, todo eso. O sea, mi idea siempre a los jóvenes y también las chicas que estudian, estoy como que siento preocupada a veces. Le digo, ¿cómo puedo dar ejemplo a ellos para que sean como yo y que sean más que yo, para que sean, y ya, y cada día igual estoy pensando cómo puedo ayudar o que sean fondos. Esa es mi idea. Gracias por esta llamada a la solidaridad. And it's been such a pleasure to share this space with you all. I hope you can bear in mind all the stories. You can, refresh your mind so you can, grow really beautiful stories with your heart. And I think Waorani Nation has shown, what are ways to prevail, to thrive through storytelling. And I would love to invite you also to think that there is a wisdom that says, for every story we tell, we postpone the end of the world. So I think, most of the stories that are, made in a collaborative way, they have that mark. It provides hope. It provides something that is against, what the Western mindset has, passed out there. Like, there's no hope. Well, there is no turning back, and there is no any other way around. While, the indigenous nations in the world who actually take care of 80% of biodiversity, they are living solutions, to the climate crisis, to everything that, my relatives, Obi and Anita, and also my friend Keith has mentioned, storytelling has shaped the narrative on how to approach to nature. And I think the best way to approach to nature is to think about mankind, humanity, and nature as one, as in unity, not that, those two things apart, well, whole. And thank you very much for all your kind words, for this opportunity. And let's dream together. Let's sit in our hearts with these stories. And thanks, Wildscreen, for the invitation. And this is a wrap up. So let's celebrate life through storytelling, and let's see what's next for the Waorani Nation, the next movie. We're looking forward to it, to watch it, to share it, and to, screen it in every corner of the world. All the peoples were expecting to see what's next. So thank you very much. Really appreciate this invitation, and stay fine. Sí. Y también tengo un poquito mensaje para ustedes. Y nosotros también, igual cuando es como somos en la selva, igual cuando pierden hacia árboles, que sea territorio, pero ellos sienten que están tristes porque dentro de los árboles ellos viven, ellos caminan. O sea que caminan en otros lugares, ellos recuerdan cada vez que caminan, que contaron la historia, cómo viven todavía sin contactados. O sea, ellos como que, así como tenemos nosotros contacto, ellos ya tienen contacto que con los animales, que es árboles, agua, pero sin ellos no pueden vivir porque si pierden que sean carretera, porque a ellos no les gustan. Sí, tienen carretero, que explotan, todo eso, porque ellos como viven tranquilos, nadie molesta. Si quitamos todo eso, ellos pueden estar tristes, ya, igual a veces aparecen, todo eso. O sea, nuestro, para mí es eso, porque a veces me siento triste y no puedo
que pasan esos. Y también yo Gracias. quería preguntar una pregunta. Bosque no es solo animales. Vivimos ahí no queremos destruir bosque y nosotros también podemos hogar de nuestra vida. Tenemos que cuidar nuestra bosque. Muchas gracias. Gracias, David. Gracias, Anita y Obe. Y Ciara. Ciara, me gustaría de pronto, si brevemente, yo sé que no está dentro del guión, pero si brevemente me gustaría oírte a ti. Muy breve, de pronto, la experiencia esto de la formación de la escuela y tus perspectivas muy cortas, si podrías compartir Voy rapidito. a mover la cámara un poco atrás. Uy, tenemos aquí algo bloqueando la cámara. Sí, muchas gracias. No sé si hablo en inglés o en español. Sería más fácil. Ya, para hacerlo más fácil. Voy a decir en inglés. Hello again. I saw you in the very beginning. I just wanted to say that I think one of the biggest, like reiterating what Keith and what Anita and Obe said, one of the most important things I think that can be done when it comes to making documentary films or moving forward when it comes to conservation or talking about research with animals is really kind of elevating the voices of the communities. One of the things that we were doing in the school, a lot of times schools come in and everyone says schools are amazing, they're great, we all need to have more schools, but many times schools impose knowledge and impose ideas and impose thought when there's so much creative experience that happens in these communities. Like Anita and Obe would tell me when they would, they learn so much just by exploring the forest. They're very curious, and Obe would describe when she was little how she'd follow leafcutter ants and find their home and go through and dig through the leafcutter house and explore their homes, and basically people in the communities are often natural storytellers and documentarians, and it would be so wonderful if instead of having to sit down and memorize the Western terms for types of forest, they could recognize, okay, here's our terms for types of forest, and these are the things that the names that we have for animals, and this is how it's similar to or different from Western science. Instead of just saying that you need to learn information from the outside, being able for them to be proud and recompile the knowledge that they have internally in the communities. And it's not just ancestral knowledge, like each one of them is a researcher and they explore and they find all different kinds of connections between different types of animals. They're encountering new types of animals each day and new types of plants and interactions. And I think that one of the big lessons that can be learned is that instead of thinking about the Amazon as a place that only people from the outside come to study, instead, why not make schools so much stronger, make Amazonian curriculum that's created by Amazonian people, and Western scientists can take the benefits of the knowledge that's been studied, because there's many different types of biochemical studies, impacts of lead in various sites that could be complement the local knowledge and really create centers of learning that are so much more productive than current forms of education. And so I think one of the things that Keith mentioned, even if there isn't like a large budget necessarily to compensate, to try and compensate representatively, like actually compensate the participants of the community, but also try to give back so that they themselves can become stronger storytellers. And I think that that's a really important step. And it's too bad that they didn't bring up some of the stories when they're preparing for this interview. They told some really, I think one of the really fun things is in the process of doing the documentary over so many years, they ended up talking to some of their relatives in different places, and Obe learned how her parents met, and the story of how her father was walking through the forest and he ended up losing himself, getting lost, and he ended up seeing her mother when she was like 6 years old. And so she got basically through the documentary as well, both Obe and Anita have been on life journeys, learning about their own families and having, and so I think that's one of the really beautiful things about these kind of long-term projects with more of a community voice, is that it's not only the final product, but it's the process as well. That's really important, how it's done. And so thank you, everyone. Bueno, yo creo que ya we're done. Chance to stop the recording. Wow, that's a